In the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to the class of management. Students, today we are going to start a new concept of management function, that is motivation. In the last series we discussed about the various functions of human resource management, and I told you that when we have another function, that is motivation function, done by your human resource department. Now separately, today in lecture number 17 we are going to start the concept of motivation. Up here you can see that the topic is motivation theories. Here students, we will start from the various concept, theories or views of motivation. First, initially within 1 or 2 lectures we will discuss the earlier theories of motivation, and then upon completion of the earlier theory, then inshallah we will move towards some contemporary theories of motivation. The content of the course which we are, or the outline clear of the lecture which we are going to cover in this lecture, that is, and in this lecture we will discuss the following theories. Initially we will get a start from the first theory that is the Maslow's need theory. Already we have discussed in the course of management, but here I would like to explain it further in detail with examples. Then we will discuss another theory, that is ERG theory. Then we will discuss the concept of theory X and theory Y. Later on we will discuss the Hesberg's two-factor theory, and then we have 3 needs theory, or sometime McLean's theory of needs, and the last, that is cognitive evaluation theory. Now let's start from the first, that what is motivation. अवल वज़दा explain कमा कि motivation वही से था. Or first of all, before starting the lecture, let me explain कि the word motivation च कम दे the हर यो individual ता जुदा दे. Basically this motivation, that is not a personality trait. It is basically a situational trait, a situational factor. मतलब कल हम चमुंग द motivation खबर अकू कना लका individual motivation. No, individual motivation च कम दे दा your personality खुसूसियत न दा. It is not the quality of a personality, but it is basically a factor of situation. Well, suppose यो कस्ते Mr. A. अब Mr. A चले आगे माने तो दो रकम situation सी. अब किदेशी Mr. A यो situation के motivated ही, लेकिन पबल situation के चले, condition के चले motivate नहीं. If kada personality trait वे, no, then we can say that Mr. A must be motivated in both the situations. But it is not true. Might be in some situations, in some conditions, A will be motivated, and in some other conditions A will not be motivated. Nuzaka dawi aksar book ki bata so gori कि motivation, that is not a personality trait, it is actually the situational factor. It depends upon on the situation to situation. Gora yo सी सर ज motivated है मा, और मा सी सर चले बात के ज motivated कि न की गमा. Like I take the example of a salary. The salary initially सिवा की sexually I become motivated at that time, but after a clear span of time, after for example 1 year or 2 years, the same salary will be, for example, meager to me. Amade parabade da se hakir gunishi. Now at this situation I will be not motivated. Sexual. So therefore it is said sexual. So that is a situational factor. Uzgura motivation चे mung with the tashwik wayu. That's it. It's a process. Aga process चे कम सरा mung your desired result चे थे aga akhas kawale shu. It's a process that where we can influence the behavior of others, or it is a technique, it's a process, it's a method that with the help of which we can initiate an activity and we can modify
or modest, clear the behavior clear of an individual toward the desired end results. मतलब मोटिवेशन से दे मोटिवेशन यो दासे अमल दे यो तशवीक अमल چې دې کې مونږ یو کس چې کم دی هغه بکپ کوو هغه انکریج کوو ولې انکریج کوو ولې چې مونږ وایو هغه کس چې کم فار ایگزامپل انټینشن وي هغه بالکل هغه طرف ته لاړ شي چې کم مونږ ډیزایرډ اینڈ ریزلټ دی چې کم اینڈ ریزلټ مطلب آبجیکټیو چې کم مونږ هدف ترلاسه کول غواړو سپوز زما یو سټوډنټ دی یا زما بچی دی هغه چې دی زه وایم چې دا های مارکس والی صحیح شوه نو ګوره اوس های مارکس چې کم دی دیٹ از بیسیکلی کلیر د اینڈ ریزلټس اب دې دپاره به دا کس دا بچی به څه کوي دا به سټډي شروع کوي صحیح شوه مطلب دا دی چې هغه های مارکس والی های مارکس چې دی دا ما سره اینڈ ریزلټس دی چې کوم ته موږ آبجیکټ یا ګولز وایو جرنلی نو دا اینڈ ریزلټس ترلاسه کولو دپاره زه به څه وکړم زه به دې له یو ډایرکشن ورکړم چې دا سټډي شروع کړي اوس دا کم چې پروسس دی آیا به زه دا تشویق کوم که نه یا به زه ورته خامخا څه مطلب منی به ورکوم یا به ورته ټیبلټ واده کوم یا به بایک واده کوم وټ ایور what I'm doing actually I'm putting clear this child into a process and this process will give a direction to the child toward the end goal and end goal se de end goal de net result che kam de tashwa objective che kam de aga de good marks no se kada wai chi motivation se de motivation is anything it's a process that initiate activity che da yo for example activity start ki and directs behavior toward goals example sir ma already tafla tashriح hum karo now your bul book da se explain ki motivation che the process of inducing mean influencing a person towards certain goals objectives and results sahi shwa and committing his energies to achieve it matlab yo da se process che kam ke yo kas che de for example aga koshish ki che aga zan energize mean मतलब जान प्रेजिस्टेंस की या फॉर एग्जांपल यो डायरेक्शन वर्त मिलाऊ शि ताकि कम यो कस च कम यो कार वरना कवल वडी सशो अगा तरला सकी सो दैट प्रोसेस इज सिंपली नोन एज सशो मोटिवेशन प्रोसेस और उस यो नफर दे फॉर एग्जांपल यो माशूम दे यो माशूम ته زموږ چې ما طرف تراشه هغه نه راځي صحیح شو بیا چې زه ورته وایم چې لیټ سپوز زه د جیب نه یو پیسې راوباسم یو ټافي یا کینډي راوباسم څنګه چې ماشوم ګوري صحیح شو نو هغه چې دی هغه ما طرف ته راشي صحیح شو اب ګوره زما انټینشن سو زما اینڈ ریزلټ سو چې آی بیسیکلی ګیټ دیس بیبي چې زه دا څه وکړم دا بچی چې کوم دی دا ما طرف ته راشي اوس ګوره هغه بیهیویر باندې ما څه کړی دی ما بیسیکلی هغه بیهیویر باندې راوستی دی چې ما طرف ته راشي سو واټ آی ایم ډوینګ آی ایم ایکچولی انفلوئنسنګ هیز بیهیویر یا هر بیهیویر او هغه بیهیویر څه دی اینڈ ریزلټ ته راشي اینڈ ریزلټ څه دی چې ما طرف ته راشي So what I'm doing, I'm basically influencing the behavior of the child toward the desired goal, towards the goal, and committing his energies to achieve it. उस गोरा आगे दादा यो energy वर्कोमा और energy से दे आगा energy दा आगा स्कल वाला energy ने दा सही शुआ energy मतलब दल तदा दिशी I'm boosting him सही I'm encouraging him no encourage माँ से सीस सर encourage करे दे and आगा सीस से दे आप ऐसीम की देशी आगा टॉफीम की देशी so anything which can put energy into a person into an individual and that clear individual clear influences this basically energy influences the behavior of the individual toward the goals this process this activity is known as your motivation che sada alfaz ke muh with tashwiq wali hope inshallah a bit idea will be clear us kala hum che muh motivation khabara ko no gora motivation ke individual che de aga dre rakam season apply ki in other words simply we can say that there are three components clear in motivation the individual's direction the individual intensity and the individual persistence matlab yo nafar che kam de suppose aga way che for example I am clear motivated no motivated che kam like a motivated complete ki aga pa three pillars mane pa three components mane complete की अगर कम यो दी अगर the individual direction दा अगर the individual intensity दा और अगर the individual resistance दा अब now let's start clear what does it mean गोरा the process that account for an individual's intensity direction
and persistence of what? Of effort toward attaining a goal. मतलब چې یو انډیویډوال یو ګول د طرفه مهنت کوي چې دا ګول ترلاسه کړي، نو دا ګول ترلاسه کولو دپاره صحیح شوله درې سټیپه درې چې کم کمپوننټس دي هغه حتما لازمي اپلای کوي. هغه کم دي؟ هغه اولنی انټنسټي ده، دوم ډایرکشن دی، دریم پرزیسټنس دی. اول وګورئ انټنسټي. انټنسټي سمپلی مینس شدت. how hard a person tries. یو کس څومره محنت کوي، لکه سپوز اڅه خو وینا نه ده صحیح، لیکن دا اگزامپل دی چې تاسو آیډیا کلیر شي. یو کس دی هغه ګول ترلاسه کولو دپاره 70% محنت کوي، بل کس چې دی هغه ګول ترلاسه کولو دپاره 40% محنت کوي، او دریم نفر چې کوم دی هغه 98% effort کوي صحیح شوه چې هغه ګول ترلاسه کړي. so it means that each individual has an intensity, a shiddat, that how hardly they are achieving, how hardly they are putting their energy to achieve the goal. نو هر یو کس لګي سوره مهنت کوي، سوره effort لګي دا کم چې effort لګونو ریشو دی ته مونږ وایو intensity. بیا د یو individual motivation کې next component that is direction. direction مطلب سمت. لکه زه تاسو ته وایم چې مونږ ګاډي کې کینو زه چې ځو، اب زه چې ځو لیکن چېرته ځو I don't know. زه ارګنایزیشن کې شته یم، شپې ورځ چې کوم دی فار ایگزامپل زه ډېر زیات کار کوم، 8 hours نه بیونډ کار کوم، لیکن زما ډایرکشن نه ده معلوم. واٹ ایور آئی ایم پوټینګ دس ایفرټ، زه لږ محنت ډېر کوم لیکن صحیح سمت کې محنت نه کوم. لکه زه به تاسو ته یو کامن اگزامپل درکړم. یو سټوډنټ دی هغه وایي چې زما مارکس فار ایگزامپل کوانټیټیټیو سبجیکټس کې زیات راشي. حالانکه ګوره ظاهري خبره ده کوم چې تھیوریټیکل سبجیکټ دي هغې کې همیشه مارکس کمی ایز کمپیر ټو کوانټیټیټیو سبجیکټس، او یو سټوډنټ دی هغه وایي چې زه هایسټ مارکس والم. نو ګوره کامن غونې خبره ده چې زیات ایفرټ به کوانټیټیټیو سبجیکټ کې کوي. ولې چې کوانټیټیټیو سبجیکټ عملي چې کوم سبجیکټس دی څه لکه سټیټس، میتھس، اکاؤنټینګ، ولې که کوېسچن صحیح سو 10/10 مارکس دي، لیکن کوم چې تھیوریټیکل سبجیکټس دي دې کې همیشه یو نمبر یا 2 نمبر چې کوم دی صحیح شو هغه کټ کېږي. هغې ریزن دا ده چې هغې کې ویرایټي ګوري، نوې اگزامپل یې ګوري، نوې لټریچر پکې ایډ وي. که دا چیز پکې نه وي نو بیا خامخا حتما چې دی مارکس کټ کېږي. نو اوس یو سټوډنټ دی ګوره هغه ډېر زیات محنت کوي لګي تھیوریټیکل سبجیکټ باندې. ګوره محنت خو کوي، انټنسټي خو شته، لیکن ډایرکشن یې غلط دی. چې که تھیوریټیکل سبجیکټ باندې 3 ساعته محنت کوي، که همدغه 3 ساعته په کوانټیټیټیو سبجیکټ باندې وکړي نو به صحیح شول هغې چانسز چې کوم دی مارکس سیکیور کولو هغه زیات دي. اټ مین ناو هی هیز ا صحیح شول ویلډ ډایرکشن. نو ویلډ ډایرکشن دا دی چې کوم یو سمت. نو چې کله هم یو انډیویډوال موټیویشن ځان موټیویټ ساتي نو اول انټنسټي وګوري، بیا پکې ډایرکشن وګوري، بیا پکې پرزیسټنس وګوري. واټ از پرزیسټنس؟ Persistence simply means how long a person tries. Yeah, exerting effort to achieve goals. ګوره یو کس دی ځان سره کمیټمنټ وکړي چې نن نه پس به زه ډېر زیات محنت کوم. اول یو 2 هفتې چې کوم دی هغه ډېر زیات محنت کوي، 3 4 ساعته درس وایي. بیا چې کوم دی نیکسټ ویک چې راشي درس کم شي، صحیح شوه 2 ساعتو ته راشي. بیا چې دی فار ایگزامپل یو ویک بیخي سټډي نه کوي، دریم ویک کې چې صرف 1 ساعت سټډي وکړي. It means that the person is not persistent. Consistency چې وته وایو صحیح شوه. consistency مطلب دا دی چې متواتر مسلسل. نو یو کس چې دی صحیح شوله هغه once time محنت وکړي لیکن کنټینیوس محنت نه کوي. simply mean persistence mean continuity. نو موټیویشن څه دی؟ now motivation اوس د ډیفینیشن وګورئ چې motivation the process that account for an individual's intensity, direction and persistence of effort toward attaining a goal. This process is simply known as motivation. Now, according to this definition, motivation څه دی؟ motivation یو individual goal ترلاسه کولو دپاره چې کم هغه محنت کوي، چې کم سمت ځان ته سلیکټ کوي او څنګه ورته کنټینیوس محنت کوي. صحیح شوه. So this process lead toward clear a concept that is known as motivation. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now we have 2 types of motivation. دا مې تاسو له ځکه له کلیر کړل ولې چې مخکې به انشاءالله موږ به کوګنیټیو تھیوري وایو، کوګنیټیو ایولیوشن تھیوري اف موټیویشن. هلته به دا دوباره دا کنسپټ به پکې اپلای کېږي
نو ځکه زه کوشش کوم چې هغه تھیوري نه پهله I would like to explain these two concepts to you. It will make your idea clear here. بیا ان شاء الله هر چرته دا extrinsic او extrinsic لفظ بیا رسینو چې تاسو له اول نه کلیری ګوره یو د تاسو سره intrinsic motivation یو د تاسو سره extrinsic motivation. If you focus on the word intrinsic ګوره intrinsic دا لفظ راوته د internal او external मतलब intrinsic motivation internal motivation extrinsic motivation external motivation मतलब intrinsic तशवीक internal तशवीक और extrinsic motivation external तशवीक. अब let's start from the definition first. A person's internal desire to do something due to such things, it can be interest, it can be a challenging job, or it can be a personal satisfaction. हर गुरा एक intrinsic motivation सादा अल्फाज के self satisfaction हर आगा कार चे कम तासुला internal दन्ना दाखिली satisfaction दर कई that is known as intrinsic motivation. Like suppose your journal example or your bookish example was that दर कमा it will make your idea fully clear. अब जिस तासु तवाय में चेज़र हर मून्स ना पास चे कम दे यो फकीर ला पैसे वर्कोमा. अब गोरा it is not a law, it's not a rule. That's a law नदे, कानून नदे, that's a rule नदे. कि जुमात के बकला मुंस कहे न मुंस ना पास चले, you must have to give some, let's suppose, money to the beggar. No, not at all. लेकिन why I'm doing this practice? Because it provides me the satisfaction, and that satisfaction is known as my intrinsic motivation. Or suppose zama boss mata assignment raki. कि Mr. Adil, you have to complete this assignment within a week. और जो जो कमा ज़ आगा assignment चले within hour या within a day complete कमा. अब हालांकि माँ सर नोर 6 days हम शता, लेकिन ज़मा satisfaction से के दे ज़मा satisfaction दे के दे चीज़ within 1 day चकम दे दादे prepare कमा. It means that is known as my internal satisfaction. So that कदा वही ची your individual internal desire. सचवाला दन्ना ख्वाहिश to do something जो मतलब self satisfaction दे पारा आज कम कार की नो अगर different reason दे थ्रू की देशी अगर personal interest दे थ्रू की देशी लका संगा जमा साथुला example दर करो अगर यो challenging personal satisfaction job हम की देशी सचवा या personal satisfaction हम की देशी. No, that is known as intrinsic motivation, self satisfaction, inner satisfaction. Byade we have extrinsic motivation. Go by the name it is clear, extrinsic. हर आगा मोटिवेशन चे कम मुंगता बाहर न मिला बीगी simply stated is known as your extrinsic motivation. अब motivation that comes from outside the person such as आगा पे की देशी bonus की देशी या other tangible awards की देशी सही शो tangible mean touchable that is known as your extrinsic motivation. Hope inshallah a bit idea will be clear. असल के रातून के दगा के थ्योरीगानों के द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कॉन्सेप्ट की दी दैट इज देयर डिटेल की दी सही शो मतलब बिया पके दा लफ्ज यूज की नु ज़का मादा कोशिश वकड़ो छे अवला के तासुला दा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कमा छे लेटर ऑन तासु दा पके सो प्रॉब्लम्स नहीं. होप इंशाल्लाह बिट आइडिया विल बी क्लियर चोस मोटिवेशन से तवई सही शो ऑलरेडी दा कॉन्सेप्ट माता तासुला टीच करी हम दी मैनेजमेंट के दलता सिर्फ यो दोबारा रिव्यू दे और से पकी थ्योरी गाने दा सीधी जहां द मैनेजमेंट कोर्स के नवे सही शो वाले चे उस्ता सो हायर लेवल दे नो उस बजो कोशिश कम दा नॉर्म लग हायर लेवल थ्योरी गाने पके ऐड शी. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरी उस बमुंगा द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट को टोलो ना पहला एंड वेरी फेमस थ्योरी दैट इज द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. That was basically developed, presented clear by the Maslow. Sometimes it is known as Maslow needs theory, या Maslow hierarchy of needs theory. गोरा Maslow चे Maslow is the name of the person. दा का scientist थे चे कम दा चार चे दा theory उड़ाने करी वा. अब Maslow चे कम दे आगे basically 5 layers या 5 तासो layers वेले शे 5 taso for example levels will shay ya 5 layers taso will shay whatever ch kamum taso number tawar koi sahi shwa wala ch dear books ki with the layers way dear books ki with the levels way sahi shwa and so on. Maslow ch kam de
هغه وی چې if you want to motivate an individual for example تاسو یو individual motivate کول غواړئ نو باید چې تاسو هغه basic 5 چې کوم layers دي د needs هغه تاسو fulfill کړئ نو he basically develop clear these layers into a hierarchy ځکه دې ته وایي hierarchy of needs theory. अब there is a hierarchy of 5 needs as چې ما تاسو وې چې ګوره 15 layers یا 15 سټپ چې کوم دی هغه جوړ کړیو one that was physiological needs, then safety needs, social needs, esteem needs, self-actualization needs. As each need is substantially satisfied, the next need becomes dominated. Now let me explain this theory clear from the pyramid. دا به زه تاسو له یو pyramid نه clear کما چې تاسو له لږ نور idea هم clear شي. دا ګورئ. Physiological 1, safety 2, social 3, esteem 4 and self-actualization دا چې دی دا تاسو له 5 دي. نو اوس Maslow چې کوم دی هغه وی چې if you want to motivate a person نو باید چې دا کم 15 لیول دي کنه صحیح شو دا تاسو ورته fulfill کړئ and all these are needs. अब ګوره د کې چې کوم دا physiological or safety needs دي دا دوه چې کوم دي these were known as your lower order needs. دا ما تاسو لیکلي هم دي دلته needs that are satisfied externally, physiological and safety needs. Simply stated, physiological صحیح شو دا need او safety need دې دواړو ته وې چې دا تاسو سره څه دي دا تاسو سره lower needs دي یا دا basically څه دي دا basically externally satisfactions دي صحیح شو بیا یې وې چې دا کم چې تاسو سره درې needs دا دي صحیح شو دې ته وایي هغه higher order needs او دا higher order needs دا څه شي دي دا basically mostly influence دي internally. صحیح شو hope inshallah bit idea will be clear. اوس what is physiological need؟ ګوره physiological need چې کوم دی Maslow وایي چې دا یو بنیادی need دی that is the basic need, the starting need, the initial need of individual. لکه څنګه for example کپړې شوې کالی شوې خوراک شو صحیح شو پاک ځای شو let's suppose اوبو شوې سکنو والا نو دا بیسیک چې کوم نیډز دي صحیح شوله دا د ستاسو سره بنیادی چې کوم ضروریات دي دا د ستاسو سره انیشل نیډز دي ته وایي فیزیولوژیکل نیډز بیا هغه وایي سیفټي نیډز سیفټي کم نیډز دي سیفټي هغه نیډز دي چې کوم فار ایگزامپل یو امپلوي له سیفټي ملاویږي هغې جاب کې مطلب سیف اینډ سیکیورټي لکه یو انډیویجول دی یو خو دا دی چې هغې ته ورکینګ کنډیشن سیف وي صحیح شوه بله ورته دا ده چې ارګنایزیشن دننه دننه صحیح شوه هغې ته جاب سیکیورټي هم ملاو شي ګوره یو لایف سیکیورټي دی یو ورکینګ کنډیشن سیکیورټي ده صحیح شوه او یو د ستاسو فار ایگزامپل جاب سیکیورټي جاب سیکیورټي مطلب دا دی چې هاو مچ مای جاب از سیکیور اور هاو لانگ مای جاب از سیکیور مطلب سپوز یو ارګنایزیشن دې ما هایر کی any of the organization for example hires me up they have make a contract clear to me up to let's suppose 9 months yeah 1 year it means my job is not secure after 1 year the coma zamana ba job lada shi it means I'm not safe in my job is not safe sahi shwa no suddenly sahi shwa ma job che kam de ama last not let you that is known as the safety job a safety need no Maslow da wai چې ګوره نیکسٹ انډیویجول نفر چې کوم دی امپلوی چې کوم دی هغې ته سیفټي نیډز پکار دي او دا دواړه چې کوم دي ستاسو لوور لیول نیډز دي او دا موسټلی ایکسټرنلی انفلوئنس دي بیا Maslow وایي چې نیکسٹ نیډ دیٹ از سوشل نیډز سوشل نیډز ګوره بای د نیم اټ از کلیر چې ګوره هر یو انډیویجول چې کوم دی که نه هغه یو سوشل بانډ غواړي یو افیکشن غواړي یو فرینډشپ غواړي یو لو غواړي صحیح شوه یو باونډنس غواړي یو ریلیشنشپ غواړي صحیح شوه نورو خلکو سره بیکاز هیومن انسان چې کوم دی هغه سوشل انیمل دی انسان چې دی تنها ویکیوم کې نشي ژوند تیرول خامخا هغې ته پارټنران پکار دي هغې ته خامخا فار ایگزامپل انفارمل ریلیشنشپ پکار دي فارمل ریلیشنشپ پکار دي ګپ شپ پکار دی صحیح شوه افیکشن پکار دی فرینډشپ پکار دی صحیح شوه هغې ته نظر پکار دی چې څوک فار ایگزامپل ورسره خبرې وکړي نو سوشل باونډنس پکار دی ورته نو دا وایي Maslow چې نیکسٹ انډیویجول صحیح شوله ارګنایزیشن څه وکړي if they want to motivate the people they should fulfill the social needs of the people بیا after that we have the esteem needs ګوره esteem needs simply means self respect
इंडिविजुअल ता ऑर्गेनाइजेशन के यो स्टेटस पकार दे, यो जॉब टाइटल पकार दे, यो इकोनॉमी पकार दा, यो पावर पकार दे. सही छुआ नगोरा ऑर्गेनाइजेशन के चे यो रिस्पेक्टी, यो पावर भी, यो अथॉरिटी, नो द पर्सन बिकम्स मोर मोटिवेटेड. और ब्या हुई चे लास्ट सही छुआ दा दे एम्प्लॉय ला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज. पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब से दे चे कला यो इंडिविजुअल, यो नफर, यो एम्प्लॉय दा टोली नीड्स पूरे शी. बेसिक नीड हम पूरा दे, जॉब वाइज हम सेफ दे, सोशल बॉन्डनेस हम शता, ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस हम मिलावा दा, पावर हम मिलावा दा, मतलब कंप्लीट द पर्सन इज नाउ कंप्लीट. नाउ चे द मुकम्मल सलोर वाला नीड्स चे कम पूरा शी. नो नाउ इंडिविजुअल विल मूव टू द नेक्स्ट लास्ट स्टेप दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अब गोरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब दा दे चे जो उस मुकम्मल शुमा, जो जामे शुमा, मतलब जमा हर यो नीड पूरा शुआ, गाड़े मा रिश्ता, पावर मा रिश्ता, कोर मा रिश्ता, सही छुआ पैसा मा रिश्ता, ईच एंड एवरीथिंग, स्टेटस सोसाइटी के मा रिश्ता, गुड रिलेशनशिप था, खलक माता सलाम कही, खलक माता बॉस वही, पावर मा रिश्ता दे, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह. सही छुआ नो कल चदा अल्हम्दुलिल्लाह हर यो शे पूरे शी. नो उस इंडिविजुअल चे कम दे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तराशी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब दा दे चे नाउ आई एम कंप्लीट, नाउ आई विल डू समथिंग फॉर अदर्स. नाउ व्हेन आई एम कंप्लीट and when I will do something for others, da chikam concept de, ya da chikam need de, ya da chikam stage de, mess to way, that is known as self actualization. Actualization matlab da de ch khudi mukammal, matlab ch zo us complete shoma. Sahi shwa? Hope inshallah a bit idea will be clear. No Maslow simply theory ke andar ka concept we ch gora physiological need matlab hunger, thirst, shelter, gender and other, for example, needs. Safety क्या है वही, security and protection from physical or emotional harms. ब्या social की वही, affection mean love, belongingness, sexual relationships, acceptance and friendship. Esteem की वही, internal factors के such as self-respect, autonomy, achievements, external factors के status, recognition, attentions, respect, and the self-actualization that derive the thrust to become what one is capable of becoming, achieving one's potential and self-fulfillment. सही हुआ नो उस concept दा च Maslow theory दा वे च गोरा if you want to motivate the people नो by तासो physiological need ना उन्हीं सही हुआ और self actualization पूरा यो individual ला तासो मुकम्मल needs पूरा कई. उस देखे first गोरा से assumption सी चा बता सो अवल गोरी च Maslow कम उड़ान दे कड़ी Maslow पके योदा खबर कड़ी हुआ च गोरा हमेशा मूवमेंट अप द पिरामिड. अप द पिरामिड से मतलब दे लग शाता राशि, लुक एट हियर दा वही च यो इंडिविजुअल देखना अब अव्वल फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड ने स्टार्ट की कल च दा पुरशी ब्याब आगा नेक्स्ट स्टेप तरसी दैट इज सेफ्टी. ब्या च दा पुरशी ब्याब आगा सोशल तरसी, ब्या च दे सचुरा अब सेल्फ स्टीम तरसी और ब्या च दे अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन न रसी. सही हुआ नो Maslow पके दा खबर कोला च गोरा स्टेप बाय स्टेप च यो इंडिविजुअल च दे आगे वो बेसिक नीड्स पूरा कीगी और अब रो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तरसी. इट इज नॉट पॉसिबल जो इंडिविजुअल च कम दे सही हुआ आगा फिजियोलॉजिकल ना उन्हीं सा डायरेक्ट च दे पर स्टीम मने राशि या दे वे Maslow वे च दा से नशी की दे च फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड पूरे शी और वर्सरा स्टीम पूरा शी दा वही नो दा हेरारिकी च कम वर्कड़ी देखना जका खुदी ता हेरारिकी वही च गोरा यो इंडिविजुअल च कम दे ऑर्गेनाइजेशन च कम दे दैट विल फुलफिल एन इंडिविजुअल्स नीड्स. सही हुआ लेकिन स्टेप बाय स्टेप or the person will move clear step by step in the hierarchy. It is not possible that at the same time individual physiological need will be fulfilled and individual social esteem or other needs will be fulfilled. Not at all. The which step by step movement kai. That basically your assumption of Maslow theory ke. Da me dekha tasula like explain karla chata so idea clear shiku. Gore movement up the pyramid. Pyramid matlab aga triangle. No triangle tab taso सही मूवमेंट अपवर्ड का वही नो जका दा वही च अवल सोरा पूरे फिजियोलॉजिकल नीड पूरा नहीं नो सेकंड सोशल नीड तनशीतले सेफ्टी तनशीतले सेफ्टी पूरा नहीं नो सोशल तनशीतले सोशल पूरा नहीं नो स्टीम तनशीतले स्टीम त पूरा नहीं नो एक्चुअलाइजेशन त नशीतले नो जका दा वही च इंडिविजुअल्स कैंट मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल until all needs at the current matlab levels are satisfied. Hope inshallah the point बतासुला clear हुई.
بیا وایي چې individuals therefore must move up the hierarchy in order. مطلب individuals چې کوم دی صحیح شولا at the same time اب اول یو نیډ پوره کوي بیا به بل ته ځي بیا به دریم ته ځي نو سټپ بای سټپ چې کوم دی اب یو order کې ترتیب کې به لګیایي صحیح شولا دا یو assumption و د Maslow دغه کې assumption means empty conditions صحیح شو some point دا د Maslow concept و Maslow وی چې at a time چې کوم دی for example مونږ نشو کولای a homeless person will not be motivated to meditate مطلب چې یو کس له مونږه higher level need پوره کو safety security ورکو لیکن هغه چې for example هغه کور نه لري صحیح شو بیسیک نیډ پوره نه دی نو هغه څه سټیسفاید کیږي نو ځکه Maslow دا وایي چې هر یو انډیویډوال چې دی هغه باید سټپ بای سټپ order کې چې دی د نیډز پوره شي نو then the person will be fully motivated. Hope inshallah a bit idea will be clear. انشاءالله نور چې کومه تھیوري غانې دي اوبه زه تاسو له نیکسټ لیکچر کې انشاءالله 1 by 1 ډیټیل کې ایکسپلین کوم. Thank you so much.